Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione ufficiale di Nikola Mirotic e io, come tradizione, do subito la parola a Christos Stavropoulos, il nostro General Manager, per l'introduzione. Buonasera a tutti. Sono molto felice oggi per due motivi. Uno, che di nuovo siamo qua per cominciare questa stagione, siamo tutti carichi per cominciare questa stagione. E la seconda, e più importante anche, che cominciamo le presentazioni con un grande giocatore come Nikola. Nikola credo non ha bisogno di presentazioni, tutti lo conoscono come professionista e anche come persona fuori il campo. Però ritengo a dire che tutto questo non sarebbe possibile portarlo qui a Milano se non era per ancora una volta una dimostrazione d'amore dalla parte del signor Armani e del signor Dell'Orco per questa squadra. E il merito è tutto loro. Credo che siamo stati in un momento anche di timing, abbiamo approfittato del timing giusto per portare qua Nikola. Era una cosa di tante cose insieme che siamo felici che alla fine siamo riusciti a firmare questo grande giocatore. Però ribadisco, tutto questo non sarebbe possibile se non era il signor Armani e il signor Dell'Orco. Le mie parole sono queste, credo che avete più domande a Nikola. Grazie. Nico, se vuoi dire qualcosa, want to say something? Yes, buonasera. Good evening to all of you. It's been great to see you. There's a lot of you. Big surprise. For me, it's a great day. It's a huge honor to wear this shirt, this jersey. No doubt that this is a big challenge for me as a player, also as a person. Me and my family, we are proud to be part of this great organization, and no doubts that obviously I need to thank to all the people who really make this happen, starting from Mr. Romani, President Dell'Orco, also Christos, Ettore Messina, all those people who works behind. And I'm very looking forward to. I already been practicing with my team, met a lot of people inside this organization, some players, still missing some players from national team, but I believe that this is going to be a great year for this club, for me personally, and just looking forward for what this year is gonna bring to us. Sì, è un bel giorno per me, per la mia famiglia, vedo tanta gente, è una sorpresa, è un grande onore, una grande sfida indossare la maglia dell'Olimpia Milano, un club così prestigioso, è una sfida come dicevo e soprattutto ho avuto modo in questi giorni di allenarmi con i ragazzi, credo che ci sono tutte le premesse per avere una grande stagione anche se qualcuno è ancora impegnato con la squadra nazionale. Devo ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa nuova avventura, dal signor Armani, presidente dell'Orco, Christos, Ettore Messina e tutte le persone che lavorano dietro il club. Il primo impatto è stato positivo e non vedo l'ora di cominciare questa stagione. Domande, questions? Ok, Umberto, qui. Nikola, welcome to Milano. Thank you. Can you tell us who has been the first person of Milano to be in touch with you, to convince you to join the team? Did you spoke with Ettore or it was an agent discussion between your agent and someone else? Well, if I remember as well, and Christos can correct me, I think my agent was in touch with Christos in the beginning, and then after that I had a meeting with Ettore. We talk about basketball, about the organization,
About the general stuff with the options, if I want to join the team, what he believes that the team will look like, and what he's, what he can expect from me. So after, after that, like I said, my agent talked to Christos. I did talk to Ettore, and it was a great meeting, and he was the first person that I talked with. And once I decided to join this club, I talked to Nico, Meli, Kyle Hines, Siobhan Shields. So I talked to those guys, and they really welcomed me well, and Kevin Pangos as well. So it was a good moment to get in touch with those guys in that moment. Sì, la ricostruzione della trattativa, il primo contatto è stato fra il suo agente e Christos, poi a questo è seguita una conversazione molto positiva con coach Messina, cosa si aspettava da lui, che tipo di visione aveva della squadra e che cosa sarebbe successo se avesse accettato di venire a giocare per l'Olimpia, a vivere a Milano. Poi ha avuto le ultime conversazioni sono state con alcuni giocatori, il primo è stato Melli, poi Kyle Hines, Siobhan Shields, Kevin Pangos, tutti i ragazzi della squadra, gli hanno dato il benvenuto e questa è stata sostanzialmente la fine della trattativa. Fabio? Hi, welcome to Milan. Thank you. What convinced you to come here in Milan? Great question. First of all, what I believe and what did convince me, it's I believe that this team has a great history, and this team with all this organization is built for great things. No doubts that for me it was when I was looking for the teams where I wanted to go, obviously had to be the team that is going to be the team who's going to fight for the Final Four. Has to be a great team with great organization, great coach, great players, experienced players, and obviously, and also I always look for my family. Had to be a good place to live for my family and my kids. So Olimpia Milano had all that that I was looking for, and but especially as a professional, as a player with this age, I'm still searching for my dreams, for the to get those things that I didn't get, and to be in the best position. So when I looked at the roster, when I looked at the coach, when I talked to him, everything kind of fits with my idea, and especially with the idea of the basketball. So I believe those are the biggest reason why I decided to come here. Questa è una squadra di grande tradizione, è una società costruita per ottenere grandi risultati. Guardando i posti dove potevo andare, volevo una squadra che avesse il potenziale per raggiungere magari una Final Four. Questo ho ancora voglia di inseguire i miei sogni, quindi quando ho guardato i giocatori del roster, i veterani che ci sono, i grandi giocatori che ci sono, un grande allenatore, una grande organizzazione, Milano aveva tutto questo. In più cercavo anche un posto dove la famiglia e i figli potessero star bene, potessero vivere felici. Milano aveva tutto questo. La visione di basket è la stessa, dopo aver parlato con il coach, è la stessa che della squadra, è la stessa che ha lui, per cui tutto era perfetto per poter venire a Milano. Massimo? Nikola, welcome. Thank you, Massimo. Talking about your coming to Milan, Coach Messina told us how happy he was, how great was this addiction. He also talked about that in the year of Gigi Datome's retirement, it was great to have a guy like you here in Milan, making some comparisons between you. Of course, you're not the same kind of player, but the weight, the class, the category. Do you feel this kind of legacy? Let's talk about it. And talking about the history of the club, do you know anything about the legacy and the history of Olimpia Milano? Well, first of all, I need to say some words about Gigi Datome.
it's amazing when someone compare you with the legendary players as he really is, and it was amazing to see him, the way he performed all this World Cup, the way everything he did for this club, and you know, I like that. I like that. Also, I like that pressure. I like to work under the pressure because it's important. You know, like I don't like to be in comfort zone. I think for the players, especially who have a great goals, comfort zone. It's not good. So and about Olimpia Milano, what I know, it's last few years the titles they won. For example, the league. I also watched the Game 7 last year against Bologna. I know the Final Four they played, and those kind of things. Much more, not really. But I did also talk to ex-players who are here, so I kind of get a lot of information about the organization and everything. So. And when I'm here, it's been already maybe 10 days. I'm really surprised the way this club works, on the good way, with all the people we have around to help us. This is probably the closest to the NBA organization that I ever had, and I think for the players this should be something beautiful, amazing that the players wants to be part of the team, you know. And I think it's something that we should, as the organization now, I can put myself as well there, build something that people wants to be part of, because this is really amazing organization. Per quanto riguarda Gigi Datome, è un onore essere paragonato a un giocatore come lui per tutto quello che ha significato, per le cose grandi che ha fatto per questo club in questi ultimi anni. Milano, ho visto gara 7 contro Bologna, hanno giocato le Final Four di recente, negli ultimi anni hanno vinto tanto, quindi non c'è bisogno di aggiungere altro. Ho parlato anche con ex giocatori di questa squadra, ho raccolto tutte le informazioni che potevo raccogliere, ho ricevuto solo informazioni positive. Questa è un'organizzazione che anche in questi 10 giorni che sono qua ho visto come lavora, quanta gente lavora attorno alla squadra per mettere i giocatori nelle condizioni di dare il meglio, ed è incredibile quanto sia, come funzioni questa società, e credo sia la cosa più vicina a un club NBA che abbia mai visto in vita mia. Quindi questa è una situazione in cui tutti i giocatori si augurano di poter vivere. Pietro, qui davanti. Hi, Nico. It's nice to see you here. Nice to see you again. And tell us something about your relationship with Coach Messina. You crossing for the second time in your career, Coach Messina, and the first time you were very young, and he believed in you, and you start playing as professional like him. And it's something different right now. You're a veteran, right? Well, it's been a lot of years since we were together. It was in Madrid, and he was the really one who believed in me, who pushed me, who put me in the spot when I can succeed as a player, as a young player, which was not something easy for some kid from Montenegro coming to Real Madrid, you know, with all these big superstars. So I'm always remembering this phrase when he told me, like, keep working hard the way you're doing. I cannot play you now, but you need to be ready, and I'm going to play you at some point, but you need to be ready for that. And after a couple of months of the season, my chance came, and well, he helped me to play well that game, and from that moment everything went up. And from that moment we met a lot of times in NBA, playing against each other. He was assistant coach of San Antonio, and I was always in touch with him, and always following him, and always felt like that I wanted something more, because I felt that we didn't finish what we were supposed to finish in Madrid. So that's why having him as a coach right now in Milano, for me it's a great honor, you know, like
I really feel like I want to fight for this guy. I want to do my best for him, for his team. And it's a big challenge, and I want to really give my best to help him, to help this organization. And for me, I always said this, for me he's one of the best coach I ever had, and no doubts that he's one of the top 2-3 coaches in whole history. Credo sia uno dei 2 o 3 migliori allenatori nella storia dell'Eurolega, è una persona per la quale combatterò, per la quale voglio fare bene per lui e per la sua squadra, perché è l'allenatore che quando ero veramente molto giovane mi ha dato un'opportunità. Mi ricordo sempre che mi diceva ragazzo, vedo che lavori duro, continua a lavorare duro, adesso non posso farti giocare, ma un giorno arriverà la possibilità di farti giocare e quel giorno dovrai essere pronto. E quando dopo un paio di mesi l'opportunità si è materializzata, ero pronto, e da quel momento le cose sono andate solo bene. Ho avuto come la sensazione che quello che abbiamo fatto a Madrid quando ero molto giovane non l'abbiamo finito, e quindi per questo è un onore poter tornare a lavorare con lui qui a Milano. Negli anni siamo rimasti in contatto, ci siamo visti tante volte, anche soprattutto nella NBA, quando lui era a San Antonio e io giocavo da altre parti. Siamo sempre rimasti in contatto, è una persona a cui tengo molto, per cui sono molto contento di tornare a giocare per lui, a lavorare insieme a lui. Domande? Luca? Hi Nikola, welcome to Milan. Thank you. You told you are surprised to see all these fans. You were welcomed in Malpensa when you arrived in Yes. Milan. How do you feel this kind of feeling? And there is something that makes you angry about the misleading information some press, some media gave during the negotiation last summer between when they spoke about Panathinaikos, Stella Rossa and Milan. E poi volevo una domanda anche a Christos. Well, I like always to see people, and obviously when I see a lot of people, it means something important is happening. So maybe it's because of the Christos. He's the main guy here, and to be honest, nothing bothers me. I'm not that type of the person who is looking behind what somebody is saying, because during my whole career as a player, I've been, let's say, find the word in English, crucifying from the media, from some people, which for me it was always motivation to get better. And about this summer, I cannot talk much because I want to put my whole focus in this moment in this team, Olimpia Milano. The only thing I can say is you as a player, as someone important, especially it's an agent job to talk to the rest of the clubs, the rest of the people. Like he was talking to this guy here, Christos, so I will leave it there, and because this is really special moment, and that has to be everything about this team and this club right now. Sì, mi piace vedere tutta questa gente, credo che ci possano aiutare. Per quanto riguarda il resto, io non sono il tipo di persona che guarda quello che si dice alle spalle, che si racconta, vivo nel momento. Riguardo quest'estate, tutto quello che voglio dire è che sono concentrato su questa grande opportunità di giocare per Olimpia Milano. Poi io sono un giocatore, tutte le altre questioni sono questioni di agenti, di general manager. Christos ha fatto la trattativa, per me tutto quello che conta è vivere nel momento, vivere felice nel momento, che è quello di dare tutto da oggi in poi per l'Olimpia Milano. Per Christos invece due cose. La prima, come si convince un giocatore del calibro di Mirotic a sposare il progetto Milano quando tutta Europa lo voleva? E la seconda cosa, c'è stato un momento in cui hai detto firmerà per qualche altra squadra, o sei sempre stato convinto di riuscire in qualche modo a strappare la sua firma? Grazie. Per la prima domanda, è molto importante quando hai un allenatore come Ettore Messina. Scusa, è molto importante come hai un allenatore come Ettore Messina.
Ettore, come ha detto anche Nikola, ha parlato con lui, allora è la persona ideale e credimi, siamo già da 4 anni insieme, fa molto più facile il mio lavoro, perché con parole chiare sempre fa capire ai giocatori il suo ruolo, tutto quello che succederà nella nostra squadra, come la nostra squadra, tutto. Allora ti rende il lavoro più facile, ma anche riesce a portare giocatori grandi come Nikola. Il secondo, sai, sempre con le trattative non sai mai come va a finire, però per quello che riguarda Nikola avevo una convinzione che alla fine ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, che lui può venire da noi come è venuto. E tutto è andato bene e oggi fortunatamente siamo qua a presentare Nikola. Altre domande? Sandro? Nel mezzo? Welcome to Milan, Nikola. What's your opinion about the Italian league for the next year and in general? Well, I believe that Italian league it's growing as a very competitive league now. Well, you see many great players are joining the league, and also a lot of American guys that I know. No doubts that there is a big competition here between Virtus Bologna and Milano. This is the first thing I also understood here, and we will face each other in the Super Cup soon. So I'm looking forward to for this season, especially also in Italian league, to face other clubs, to face other players, because last 4 years in Spain it was also amazing. Like it's a great league, and I think. The good thing when you have a good league, like I believe it's Italian league, it helps you to play better for the EuroLeague, and this is the case that I had in Spain, because also in Spain there is very difficult games every week. Nothing it was easy, so I believe here is going to be very similar. So that's important also, for the Italian guys that that they need to be ready and play good basketball, because also to get those minutes that might help them to get better in EuroLeague. So looking forward, I think it's gonna be good, and right now it's only like to get better this pre-season and get better and get ready for that Super Cup in Brescia. Sì, è una lega che sta crescendo, vedo che stanno arrivando tanti grandi giocatori, anche tanti americani che conosco che stanno venendo qui e renderanno la lega ancora più competitiva. So che c'è questa rivalità degli ultimi anni con Bologna, una cosa che ho imparato molto presto, e tra l'altro ci giochiamo subito nel primo impegno stagionale a Brescia in Supercoppa, ma in generale avere una lega molto competitiva come quella italiana ti aiuta, perché ti prepara meglio per l'Eurolega. È quello che succedeva anche in Spagna, dove ho giocato negli ultimi 4 anni, ogni partita di Lega era difficile e ti rendeva più pronto per gli impegni di Eurolega. E in più la Lega nazionale è importante anche per i giocatori, in questo caso italiani, perché avranno minuti, avranno opportunità, e questo renderà la squadra migliore anche poi nella competizione internazionale. Vai. Good evening and welcome Good evening. to Milan. And talking about EuroLeague basketball, people often say that to win EuroLeague, to achieve great results in this competition, you have to have like great scoring guards, elite scoring guards that can create plays and spaces and things like that. My question is, like, what's your point of view about it as an elite big man and legend of the competition? Well, I agree with you, and I agree with those people who said that you need to have
people, especially from outside, who can create, who can score. But at the end, I believe it's basketball. It's a team sport. I think the team who get to the best shape for the playoffs after for Final Four is the team who's going to have more chance to win. So it's not easy. Final Four, it's not easy. I've been 6 times in the Final Four. I didn't win any, unfortunately, which I really believe that hopefully can happen here. It's 2 games, but you gotta take it one by one, right? And sometimes you need also a little bit of the luck for that. But I still believe the team who is in better shape for that moment in May is the team who usually wins, which was the case at the end of the this year with Real Madrid. Sì, per vincere in Eurolega servono sicuramente giocatori perimetrali molto creativi, capaci di segnare, però alla fine è uno sport di squadra e quello che conta di più in Eurolega è arrivare nella forma migliore quando ci sono i playoff. Poi a quel punto lì chi è più in forma, chi sta meglio può andare avanti, può andare alle Final Four, e le Final Four sono spesso una questione di forma e anche una questione di fortuna. Io le ho fatte 6 volte e sfortunatamente non le ho mai vinte, ma succede, sono 2 partite, ma ne devi giocare una alla volta, può succedere di tutto, conta molto arrivare lì alla fine di maggio nelle condizioni migliori come è stato per il Real Madrid nell'ultima edizione. Altre domande? Massimo, sulla destra. I come back to Coach Messina. You had so warm and heartfelt words for him. So I guess he didn't tell you about the possibility to play the small forward position, which he told us in the conversation. He told me too as well. Your thoughts about this chance, which I don't know you played in the last years, and talking about the European panorama, I'd like to know your thoughts about the league, this year's league, in which so many teams seem to have done a lot of effort to get back into the playoffs, spend a lot of money, put great players in, and so how do you see your opponent? First of all, I'm aware of the situation that Ettore wants me and how he see me, how I can help the best to the team. And I need to be honest that I do like the idea of playing some part of the game at the position 3, which is something that already been done, first of all in NBA, and then also in Barcelona. Not much in Barcelona. I did it a few games, and it was working well. Because I believe with the big guys, with the big lineups, with switching defense, especially if those guys can shoot, which I can do, can really work. So it's about to see it. I'm looking forward for that. I'm working already on my game. I've been practicing some part of the practices at the 3. So and about the EuroLeague. Each year, I think also the EuroLeague it's getting better. No doubts the team did great efforts to build the best teams, like Olympia did, and I think also the focus should be about this team, which I really believe that the guys who came here are great players who can really help this team, to be better. Hopefully we can have that luck, with the injuries that it happened last year here. So we also need that luck, and I really believe in this team. This is the most important. I believe this team could be a special team, could be the very tough team to beat, to be the team who really people wants to play, to compete against. I believe that Milano is going to be and should be the team
you know, that people, media is going to talk about it and put back the team where this team deserves to be, you know, on top of the league. So this is the first goal. Sì, ovviamente coach Messina mi ha parlato della possibilità di giocare alcune parti delle partite dalla piccola, è una cosa che ho già fatto la prima volta nell'NBA e anche qualche volta a Barcellona, non per tante volte a Barcellona, però le cose hanno funzionato bene, soprattutto nella pallacanestro moderna con le difese che cambiano e soprattutto se poi il giocatore in questione sa tirare da fuori e io so tirare da fuori. Questo può essere veramente una cosa utile alla squadra, comunque l'idea mi piace molto, lo sto già facendo un po' in allenamento e quindi sono pronto per questa sfida. Per quanto riguarda l'Eurolega ogni anno è migliore, ogni anno le squadre fanno sforzi e sacrifici per migliorare, l'ha fatto anche l'Olimpia Milano, non solo con me ma anche con gli altri giocatori che sono arrivati e credo che ci possano aiutare, quindi si tratta di avere anche un po' di fortuna, soprattutto ad esempio gli infortuni che lo scorso anno sono stati particolarmente penalizzanti per questa squadra. Se avremo fortuna possiamo essere la squadra che torna dove questa organizzazione, questo club merita di stare, che è in cima dalle parti molto alte della competizione europea. Hi Nicola, welcome to Milan. Thank you. What's the biggest difference between your first time with Ettore and the player that you are now? The difference since you start your career and the player that you are after NBA and all this year? Well, when I was in Madrid, I was 18 years old. I was a kid without any experience, you know, trying to find myself, trying to survive, to be part of the first team in that moment. And now I guess I did a solid job. Went to the NBA, signed with the good teams. Also after that in Barcelona, and it was a beautiful career so far between all that in the middle. And thanks to God, you know, God was with me, and He really helped me to go through also tough moments and to put me always in the position where I can be well and treated well for me and my family. And I'm blessed guy who is very fortunate to do this job, to be part of the great organization like I'm right now, to always present great clubs, you know, always being with the teams who are competing, playing playoffs, Final Fours, like it was also in NBA. So the difference is, you know, I'm 32 now, experienced guy, went through a lot of stuff, and but still feeling, you know, that can play the best basketball, feeling healthy, excited again, you know, that you know, always looking and searching for the new goals. La più grande differenza è che adesso ho 32 anni e a quei tempi ero un ragazzo giovane che cercava di sopravvivere in prima squadra, dove ero appena arrivato al Real Madrid. In mezzo c'è stata una bellissima carriera, ho giocato nell'NBA, ho giocato tanti anni a Barcellona, ho fatto le Final Four, ho vinto tanto, quindi ovviamente sono un giocatore, sono una persona che viene da una carriera solida. Adesso mi sento ancora però molto fortunato, sono fortunato perché ho 32 anni ma sono in salute, ho entusiasmo, ho voglia ancora di giocare, di vincere tanto, ed è quello che cercherò di fare, una bellissima famiglia, quindi sono una persona fortunata e cercherò di mettere a frutto tutta questa fortuna che ho ricevuto. Umberto? Nikola, as a kid you started playing soccer. Do you know something about the two Milano team? And do you remember that when you was a kid in Milano there was another athlete coming from Montenegro that was a star in AC Milan, Dejan Savicevic? Of course, I remember Dejan Savicevic. He's a legend. He was a legend, no doubt. You know, I did grow up playing soccer together with my brother. I was 7 years old and I played until 13. And then, you know, I
that year I really grew up as a kid. And then I met an amazing person, an amazing coach, which is he's tonight with us, Jadran Vujacic. And he was the first coach who really put me, you know, who showed me first steps of the basketballs, because I didn't knew anything. And I fell in love with the basketball very fast. And after a year and a half of the work we did, I was already in Real Madrid. So it was, everything went so fast. And as I said, I'm still following football. I'm a big fan. I watch games also in Spain, here. I like to watch, if I cannot watch, I go to see the scores and following especially the Champions League. Seguo il calcio ovviamente, sono ancora appassionato, guardo le partite, se non riesco a guardarle seguo i risultati, ovviamente mi ricordo di Dejan Savicevic, che è un giocatore leggendario. Io ho giocato a calcio da 6 anni a 13 insieme a mio fratello, poi in un periodo molto breve sono cresciuto tantissimo e allora ho provato a giocare a basket e grazie all'allenatore che mi segue ancora oggi, che è qui oggi, una persona eccezionale, Jadran Vujacic, e lui mi ha messo il pallone in mano per primo e mi ha insegnato tutti i primi passi, perché in quel momento lì io non sapevo fare veramente niente, non sapevo niente di questo sport, e da quel momento lì, in breve, partendo dal Montenegro, sono arrivato al Real Madrid e poi la storia la conoscete, quindi è stata una cosa eccezionale. Vai. Buonasera, io ne avrei una per il general manager. Tra le tante trattative che ha avuto nella sua vita, è stata una di quelle più toste da portare avanti questa? Quella con Mirotic? No, tosta no, direi Cioè, giusta. Cioè, no, era... Sai cos'è? Cioè, nelle trattative, sai, quando vuoi portare un giocatore grande come Nikola, sai, c'hai l'ansia di... I'm simple, tell him. Sai, c'era l'ansia di chiuderla, di finire questa trattativa, e meno male ce l'abbiamo fatta. Però non direi tosta, non direi tosta. Direi però una trattativa importante. Quanto è durata? È durata una settimana, 10 giorni. Ok? Posto? Ok, grazie a tutti, grazie di essere intervenuti, grazie. Grazie. Nicola. Grazie. Grazie.